আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এনটিভির ইসলামিক উইল অনুষ্ঠান থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শাহ মোহাম্মদ জাহির আলী। সম্মানিত দর্শক, আপনারা জানেন প্রতি বৃহস্পতিবার মাহে রমজানের স্টার্ট হওয়ার সাথে সাথে ইসলামিক উইল বিষয়ক একটি অনুষ্ঠান আমরা করে আসছি। আজকেও আমরা অনুষ্ঠানটি করব। আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্ব প্রচারিত হবে, লাইভ শো। আপনারা আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন। স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেখানে ফোন করে অবভিয়াসলি দ্বিতীয় সেগমেন্ট এবং তৃতীয় সেগমেন্ট থেকে আপনাদের ভিউ আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। কোনো উইল বিষয়ক কোয়েশ্চেন আপনারা আমাদেরকে করতে পারেন। আজকে স্টুডিওতে আমরা ইনভাইট করেছি ব্রাদার হারুন রশিদ। হি ইজ স্পেশালাইজিং ইন ইসলামিক উইল ফর মোর দেন a decade, I can say more than 10-12 years. Thank you very much for joining us in studio, Brother Harun. Barakallahu fiqh. So আজকে আমরা যেটা আলোচনা করার চেষ্টা করব, আমরা আগেই বলেছিলাম যে প্রথম দিকে দর্শক আমরা ইসলামিক উইলের ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড স্টেট প্ল্যানিং অফ এ মুসলিম, এই ব্যাপারগুলো আমরা ইসলামিক শরিয়া তথা কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আলোচনা করেছি। আজকে আমরা ইসলামিক উইল এবং ইংলিশ উইল এই দুইটার বিষয়ে আলোচনা করে ইম্প্যাক্ট অফ ইসলামিক উইল ইন টার্মস অফ ইংলিশ উইল অথবা দুইটাকে একসাথে কিভাবে তুলনা করে একজন মুসলমান অ্যাজ এ রেসিডেন্ট ইন ইউকে কিভাবে সেই ইসলামিক উইল যদি করে তাহলে কিভাবে তার স্টেটে এগুলো এফেক্টিভ হবে, এই জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব। যেহেতু আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন একজন প্রফেশনাল প্র্যাকটিসিং সলিসিটর, আমরা আশা করব আমাদের দর্শকরা ইসলামিক উইলের লিগেল সাইট অথবা ইন জেনারেল ইংলিশ উইল সম্পর্কেও যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে সে ব্যাপারে আমাদের সাথে ফোন করে প্রশ্ন করতে পারেন। আমি আবারও বলছি, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেগমেন্টে আমরা এটা নেব। প্রথম সেগমেন্টে আমি আমার দর্শকদের জন্য আমি আমার গেস্টকে কথা বলার সুযোগ দিব। এখন আমি ফিরে যাব আমার অতিথির কাছে এবং আমরা জানতে চেষ্টা করব যে লিগ্যাল আসপেক্ট অফ ইম্প্যাক্ট অফ ইসলামিক উইল একজন মুসলমানের জীবনে কিভাবে কার্যকর হতে পারে অথবা কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে। Brother Harun Rashid, I understand that you are a practicing solicitor and alhamdulillah living I can say a durable job in mainstream form. You joined yourself in Islamic practice area for Islamic wills, and alhamdulillah you developed your own practice. As a solicitor and as a practicing Islamic will practitioner, I can say, how do you think Islamic will can add value or give benefit as a Muslim after a Muslim pass away? Number one. Number two, what's the difference if a Muslim can, if a Muslim makes an Islamic will or a will, and if a Muslim doesn't make a will or an Islamic will? Alhamdulillah, I qualified as a lawyer over 10 years ago, and I used to work for a city firm, what was known as a Legal 500 top firm in the country. And I left the firm to specialize in Islamic wills after I learnt about Islamic wills myself. And one of the reasons is of the importance of it. How can it benefit a Muslim after they pass away? What was the question you asked. The first and foremost benefit is you comply with your Islamic responsibility to have your estate divided in the way it's mentioned in Surah An-Nisa, in accordance with the Quran and Sunnah. So if you can leave your affairs in that way, then inshallah when you face your Creator, you will be able to face them with a clear conscience, saying that after I passed away, the last act I did was a good act. In addition, you can use your will to leave to charity to help the Ummah worldwide, and also you can leave guidance to your family as well. So there's lots of benefits in writing a will for yourself personally, for your family, and for the Ummah worldwide. In terms of what happens in this country, you have two choices. Either you write your will, or someone writes it for you. And by that I mean, if you write your will, you're taking your own destiny, you're choosing who gets what, and inshallah in accordance with the Sharia, or you allow the government to write a will. Because anyone in this country who dies without a will, the government has a set of rules which determines who gets what. And the main point to note is that them rules are not tax efficient, but most significantly, they're not in accordance with the Sharia. So therefore, it's incumbent upon Muslims who listen to this show, Muslims in this country, to have a will written which accords to the Sharia. Okay, but if a Muslim, as you explained, that if a Muslim doesn't make a will, there is someone else who will be writing it. It's already written down under the principles of English law, obviously. It's very important in terms of Islamic Sharia, obviously, and secondly, in terms of the legislation, UK English law. Then why the brothers, Muslim sisters, Muslim brothers are reluctant, I can say, because you will not see from your practicing perspective that not a lot of brothers and sisters, they make a will. Yeah. So why do you think this is being an important part of Islamic Sharia, distribution of estate,
why there is reluctance in Muslim Ummah in writing of a will or what do you think? Alhamdulillah, I've been dealing with wills for over 10 years, and what I find with Muslim clients in particular is that initially there was a reluctance to have wills because people weren't dying. Muslims weren't dying in this country. Our parents came over in the 60s, 70s, but it's only now that they've become elderly and a lot more people are dying, and that creates awareness. Because a will is something that gets executed after death. So usually it's something like, oh, you know, I'll deal with it later or when I'm in old age. Or we're not aware of the circumstances, but now that people have started dying, our uncles are dying, our parents are dying, then it becomes more of an awareness. So Muslims have become more aware. The second reason why Muslims weren't writing wills was because there was a lack of awareness. Before, it was just assumed that the elder son would take the property or it'd just be dealt with in a family-friendly manner. But now that Muslims have become more aware, they read the verses in Surah Nisa, they know what their rights are, and they're seeing people around them pass away, then there's the awareness is increasing and more Muslims are writing. But really the sad fact is that Muslims, although we are aware that we could die at any time, we don't think it's going to be us next. And because of that reason, we don't write a will. It's a hadith of the Prophet ﷺ that it is the duty of every Muslim who has anything to bequeath not to let 2 nights pass without writing a will. And that relates to the wasiyah as opposed to the main body of the will. And if we took that in earnest, especially in this blessed month of Ramadan, then all the Muslims would write wills before the end of Ramadan, inshallah. Subhanallah, thank you very much. Jazakallah for your explanation. But there is a misconception, I can say, in Muslim Ummah, and one of the audience on the other day, he raised an issue as well, that people think, I'm a Muslim, so after my death, Quranic share is there in Surah Nisa, so this will be applicable to my property, my estate. So what's the point of I'm making a will? Because they think that to make a will is voluntary. So what do you think that if a Muslim dies in this country, does it necessarily Islamic Sharia, Quranic Sharia will be applicable to his estate? No, I think the point being is if you're living in a country which applies the Sharia, then you don't need to write a will. When you die, your estate will be distributed as prescribed in Surah Nisa. However, in this country, if you pass away and you're worth less than £250,000, then your wife or your husband takes all your wealth. Your children are left with nothing, nothing passes to your parents. Or even if you have an estate which is much more than 250,000, your wealth only passes amongst your spouse and children without it passing to parents or any of the other Islamic inheritors. And this is why it's incumbent upon the Muslims who are listening and Muslims generally to have their wills written so that they can say that when we pass away, our wealth should be distributed as the Quran and Sunnah says. And importantly, in this country, you can write your will. English law has something known as a concept known as testamentary freedom, which means you can write your will in any manner you please, and therefore you can say, I want my will written as Allah has decreed. And this is why it's important. As a default, it does not apply in accordance with Sharia. As a default, English law applies, and English law is inconsistent with the Sharia. Thank you very much for covering that, and this is like a nice explanation that it doesn't mean that if I die, Quranic Sharia will be applicable to my property, my estate as a Muslim. Absolutely this is not the case. Can I take you a bit further? That as a Muslim, if there is no say for example, civil marriage, but in that case, what's the effect? If a Muslim dies, what happened in terms of civil partnership? There is another consequence as well. Absolutely, this is another very important point that you've raised. The first thing is that we assume that if we're married, we've had nikah, then that's a valid marriage. But if you've had a nikah in this country, you have not necessarily had a civil marriage, then when you pass away, your wife gets nothing. So you could be in a situation where, or husband gets nothing, you could be in a situation where you pass away and everything passes to young children or old children, and your husband or wife receive no share. So therefore it's important to actually, when dealing with the will, to look at your marital status and make sure that that's covered in the will as well. Jazakallah for that. দর্শক, আমরা যেটা আলোচনা করার চেষ্টা করেছিলাম, আমি ভাবছি যে এটা বাংলা একটু বলা উচিত সব দর্শকদের জন্য, যে আমরা অনেকেই মনে করি যে ইসলামিক উইলটা এতটা অব্লিগেটরি কিছু না, যে আমি মুসলিম, আমি মারা যাব, আমার প্রপার্টি আমার স্টেটের ক্ষেত্রে আমি ইসলামিক শরিয়া অনুযায়ী যেটা বলা আছে, কোরআন শরীফে যে শেয়ার বলা আছে সেই অনুযায়ী এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে। কিন্তু আমাদের সম্মানিত অতিথি যেটা বলার চেষ্টা করেছেন যে অ্যাজ এ সলিসিটার, যে আপনি যদি মারা যান অথবা আমি যদি মারা যাই, নট নেসেসারিলি, আমরা যেহেতু এমন একটা দেশে বাস করি যেখানে ইসলামী শরিয়া অ্যাপ্লিকেবল না, ইসলামী শরিয়া আইন দিয়ে এই দেশ চলে না, সো আমি যখন মারা যাব তখন ইংলিশ ল অফ ইনহেরিটেন্স আমার স্টেটের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে। সেক্ষেত্রে আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার ওয়াইফ
250,000 পাবে, সেটা যদি কোরআনে ওইভাবে শেয়ার দেয় নাই, কোরআনে আইদার ওয়াইফ আপনার 1/4 অফ দ্য প্রপার্টি পাবে যদি আপনার কোনো চিলড্রেন না থাকে, আর 1/8 অফ দ্য প্রপার্টি পাবে হচ্ছে যদি আপনার বাচ্চা কাচ্চা থাকে। কিন্তু দেখেন এইখানে ইংলিশ লর অধীনে কিন্তু 250,000 পাউন্ড আপনার ওয়াইফ পেয়ে যাচ্ছে, আপনার প্যারেন্টস কিন্তু কিছুই পাবে না। অথচ একটা ব্যালেন্স শেয়ার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন শরীফে যেটা বন্টন করেছেন সূরা নিসাতে, সেটা থেকে কিন্তু আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। এবং অ্যাজ এ মুসলিম একটা মৌলিক জিনিস কিন্তু আমার জীবন থেকে আপনার চলে যাচ্ছে, যে আমার প্রপার্টির উপর, আমার এস্টেটের উপর, আমার সম্পত্তির উপর আমার কন্ট্রোল থাকছে না। এটা হচ্ছে এক দিক। আরেকটা হচ্ছে কোনো কারণে মনে করেন আমাদের দেশে এদেশে অনেক মুসলমান আছেন, অনেক কাপল আছেন যারা মনে করেন তারা বিবাহিত, শুধু ইসলামিক ম্যারেজ করেছেন কিন্তু তাদের সিভিল ম্যারেজ ওইভাবে রেজিস্টার করা হয় নাই। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ওয়াইফ হিসাবে তার প্রপার্টিও আপনার এন্টাইটল হবে না, কারণ হচ্ছে তখন আইনের চোখে এটাকে সিভিল পার্টনারশিপ ধরা হবে, এটা কিন্তু বিয়েই ধরা হবে না। তো দেখেন কত ইম্পর্টেন্ট। আমরা অনেকেই জানি, আমি অ্যাজ এ সলিসিটর আমি বলতে পারি, অনেকে আমার কাছে এভাবে এসেছেন যে আমার আব্বা তো মারা গিয়েছেন, এখন উনি তো কোনো উইল করে যান নাই, তো আমার সম্পত্তিতে তো আপনার 40% ট্যাক্স হয়ে যাচ্ছে, আমি এখন কি করব? কিন্তু ইটস টু লেট, তখন কিন্তু আর ওখান থেকে রিকভার করা যাচ্ছিল না। এজন্য ভাইরা এবং আমাদের মুসলিম বোনেরা যারা আছেন, দর্শকরা যারা শুনতে পাচ্ছেন, ভেরি ইম্পর্টেন্টলি আমরা এটা করছি, এই প্রোগ্রামটা কিন্তু আমরা করছি যে আপনারা আমাদের সাথে আপনাদের ভিউ শেয়ার করবেন এবং আমরা কমিউনিটিকে এডুকেট করব, এবং অ্যাজ এ মুসলিম আমাদের কতটা ইম্পর্টেন্ট উইল আমাদের জীবনে, আমাদের স্টেট প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে, সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব। Brother Harun, if I take to further a bit in terms of how many portion of my property I can basically will to any charity, and can I make a portion, can I make a will to my heirs, the person who will inherit this? Yes. Under Sharia, 2/3 of your wealth must pass to your family, must pass to fixed inheritors. And depending on whether you have a son or daughters, the permutations are set out in the Quran. Up to 1/3 as a maximum, 1/3 of your inheritance can pass to others. So you can leave up to 1/3 of your estate to charity or to your neighbors or to your friends. You don't have to leave the full third, but the third is the maximum. But what you can't do is leave that 1/3 to one child. If you have more than one child, then it has to be done proportionally. So the inheritors cannot inherit from the 1/3. Either you choose to use the 1/3 for charity or other people, or you decide not to leave anything to charity or the others, and your inheritors will share everything in the same proportions. What do you think in terms of drafting a will? Is it the best way to do that 1/3 of the, or less than 1/3, whatever the portion is, to a charity or anything, and rest of it that it will be distributed in terms of Quranic shares? Yeah, when we take will instructions, we give advice depending on the particular circumstances. If you're a single person with large wealth, then yes, you can give a third, because the hadith of Prophet ﷺ says a third, and even that's too much. So therefore a third is the maximum limit, and would only be applicable for very few circumstances. But if you have a family, young children, and you have one house, then to give a third of your wealth is too much, because then your children may become homeless just for you to give the whole third. And there's another hadith of Prophet ﷺ which says it's better to leave your inheritors more wealthy than poor. So therefore it's advisable to leave to leave a maximum of third. Thank you very much. আমরা একটা কল নিব, তারপরেই আমরা একটা ব্রেকে চলে যাব। কল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম সালাম। কে বলছেন প্লিজ? শুনতে পাচ্ছেন আপনি? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। আপনি কে বলছিলেন? আমি বলছি, আচ্ছা নাম বলতেছি না, আমি একটা জিনিস জানতে চাই। ঠিক আছে, আপনার বলেন। হ্যালো, সমস্যা নাই, বলেন। আমি খুশি হয়েছি আপনারা একটা সুন্দর জিনিস করতেছেন। আমি একজন মহিলা জানি যে ওনার কোনো বাচ্চা নাই, কিন্তু ওনার বাড়ি টাড়ি আছে আর কি, অনেক জাস্ট ফ্রি হোল্ড একটা বাসা আছে। তো এখন উনি মারা যাওয়ার পরে ওনার স্বামীও নাই, এখন এই সম্পত্তি কি করবেন প্লিজ একটু বলবেন? শুনছেন আমার কথা? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, এটাই আপনার কোশ্চেন, যে উনি ওনার বাচ্চা কাচ্চা নাই, বাড়িঘর অনেক প্রপার্টি আছে, উনি মারা যাওয়ার পর এটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট হবে, এটাই তো আপনার প্রশ্ন? জি 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 জি। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি শুনতে থাকেন, আমাদের গেস্ট আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন। Brother Harun, the caller is saying that a lady has got property, estate obviously, but she is saying, I don't know basically what are the inheritor she has got. What will be the, but this, she doesn't have any children. So what will be the distribution of her property
after her death this will be answered after the break inshallah. Inshallah. দর্শক আমাদেরকে একটা বিরতিতে যেতে হবে, বিরতির পর ফিরে আসবো, ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা দেখছেন ইসলামিক উইল। সৌজন্যে দামিনিস গ্রিন এস্টেট এবং ফারানিজাবিদ টেইলর সলিসিটার্স।